ஜெய் ஸ்ரீ ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். இன்றைய கூட்டு தியானத்தை ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருளோடும் அனுமதியோடும் ஆசியோடும் ஆரம்பிப்போம். நமது நாடிகளை சமநிலைப்படுத்துவோம். 2 கைகளையும் தரை மீது, பூமி மாதா மீது, பூமி தாயின் மீது வைப்போம். நம் சமநிலைக்காக பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி தாயே, நம்முள் இருக்கும் எல்லா கவலைகள், பயம், ஏக்கங்கள் இவை அனைத்தையும் இந்த பூமி தாய் வழியாக நம்முள் இருந்து எடுத்து விடுங்க. நம் முழு கவனத்தையும் இன்றைய தியானத்தில் நம் ஆத்ம வளர்ச்சியில் நாம் வைத்திருக்க உதவுங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஸ்ரீ கணேசரே, நம்ம எல்லோருக்கும் தூய விருப்பத்தையும் பவித்திரத்தையும் கள்ளம் கபடம் அற்ற தூய ஞானத்தையும் தாருங்கள். நம் தியானத்திற்கு தடையாக இருக்கும் எல்லா விக்னங்களையும் நீக்கிவிடுங்கள் ஸ்ரீ கணேசனை. இப்போது நம் வலது கையை எடுத்து நம் இருதய சக்கரத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாம் இந்த பரம சைத்தன்யம் பரமாத்மாவின் ஒரு சிறிய அம்சமாகும். நாம் எல்லோரும் ஒரு தூய ஆத்மா, அந்த பரம்பொருளின் ஒரு சிறிய துளிகள் ஆகும். இந்த தியானத்தில் சிறிய மழை துளிகள் பெரும் கடலுடன் ஒன்றிணைவது போல் நம் ஆத்மாவை அந்த பரமாத்மாவுடன் இணைத்து எங்கள் எல்லோரையும் அந்த ஆனந்தமான யோக நிலைக்கு எடுத்து செல்லுங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி. வலது கை இதயத்தில் இருந்தவாறே நாம் சச்சித் ஆனந்த ரூபம் சிவோகம் சிவோகம் என்ற மந்திரத்தை 3 தடவை உச்சரிப்போம்.
அதன் பொருள் இந்த ஆத்மாவே சத்தியம், உண்மையானது. இந்த ஆத்மாவே நம் கவனம் ஆகும். சத்தியம், சித்தம். இந்த ஆத்மாவே நமக்கு இன்ப துன்பங்களை கடந்த நிரந்தர ஆனந்தத்தை தருவதாகும். இதுவே சிவம், இதுவே சிவம். நானே சிவம், நானே சிவம். சிவோகம், சிவோகம். 3 தடவை கூட்டாக உச்சரிப்போம். சச்சிதானந்த ரூபம் சிவோகம், சிவோகம். சச்சிதானந்த ரூபம் சிவோகம், சிவோகம். சச்சிதானந்த ரூபம் சிவோகம், சிவோகம். வலது கையை மடி மீது வைப்போம். நம் முழு கவனத்தையும் சஹஸ்ரார சக்கரத்திற்கு எடுத்து வருவோம். நமது எண்ணங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து நம் கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்தி அதை முழுமையாக நம் சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து நாம் 3 மகா மந்திரங்களை பாடலாக கேட்டு நாமும் கூட்டாக அதை பாடி தியானத்தை தொடர்வோம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात्
श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. தொடர்ந்து நமது கவனத்தை சஹஸ்ராரத்தில் வைத்திருப்போம். சிறிது உள்ளாய்வு செய்வோம். நமது இடது நாடி சரியாக இருக்கிறதா, வலது நாடி சரியாக இருக்கிறதா? இரண்டும் சமநிலையில் இருந்தால் நமது மனம் அமைதியாக நுண் அதிர்வுகளை உணரக்கூடியதாக இருக்கும். எனவே எமது தலை உச்சியிலும் இரு கைகளிலும் நாம் நுண் அதிர்வுகளை உணர்கிறோமா என்பதை பார்ப்போம். எமது தியானத்துக்கு மிகப்பெரிய தடை எமது எண்ணங்கள். அவை எமது அகங்காரத்தில் இருந்து வரலாம் அல்லது மமகாரத்தில் இருந்து வரலாம், கடந்த காலம் அல்லது எதிர்காலம். ஒரே வழி அவற்றை நாம் துறந்து விடுவது. இவற்றைத்தான் நாம் துறக்க வேண்டும். எமது எண்ணங்கள், அகங்காரத்தில் இருந்து வரும் எண்ணங்கள், மமகாரத்தில் இருந்து வரும் எண்ணங்கள். ஏனென்றால் அவை எம்முடையதல்ல. நாம் ஒரு தூய ஆத்மா. ஆத்மாவில் இருந்து வரும் எண்ணங்கள் நிச்சயமாக எம்மை தியானத்துக்கு எடுத்து செல்லும். எனவே அந்த எண்ணங்களை நாம் துறந்து விடுவோம். அது எம்முடையதல்ல. இப்பொழுது நாம் இரு கைகளை பார்ப்போம். அது நுண்ணதிர்வுகள். இந்த பிரார்த்தனை ஒன்றே எமது இடது நாடி வலது நாடியை சுத்திகரிக்க வேண்டும். நான் ஒரு தூய ஆத்மா. எனது அடையாளம் நான் இறைவனை பிரதிபலிக்கும் ஒரு தூய ஆத்மா. இறைவனின் ஒரு அங்கமாவேன். அதுவே எனது அடையாளம். எனக்கு சாதி இல்லை, மதம் இல்லை, பேதம் இல்லை. நான் ஒரு தூய ஆத்மா. எந்த நாட்டை
நாட்டில் பிறந்தவன் என்றில்லை, எந்த ஒரு அடையாளமும் இல்லை. இவை அனைத்தும் வெளியில் உலகத்தில் நமக்கு தரப்பட்டவை. நாம் வரும்போது தூய ஆத்மாவாக வந்தோம், அதுவே எமது அடையாளம். எனவே எமது எண்ணங்கள், பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் நாம் தற்பொழுது விட்டு விடுவோம். முழுமையான கவனத்தை தலை உச்சியில் கொண்டு வந்து அங்கிருந்து கொண்டு உள்முகமாக எம்மை சாட்சி பாவமாக பார்ப்போம். தமது இரு கைகளிலும் நன்றாக நுண்ணகப்புகளை உணர முடிகிறதா என்று பார்ப்போம். உணர முடியாவிட்டால் நாம் மனதார பிரார்த்திப்போம். எல்லோரும் மனதார சொல்லுவோம். தாயே, நான் எனது நற்பண்புகளுக்கு என்னை அர்ப்பணிக்கின்றேன். எனது நற்பண்புகளுக்கு சரணடைகின்றேன். எனது நல்லொழுக்கத்துக்கு சரணடைகின்றேன். தாயே, நான் எனது ஆத்ம விழிப்புணர்வுக்கு சரணடைகிறேன். எனது ஞானத்துக்கு, எனக்கு கிடைத்த ஒளிக்கு, அறிவுக்கு நான் சரணடைகிறேன். தாயே, என்னை போல் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்களுக்கு நான் சரணடைகிறேன். என்னை தோற்றுவித்த பரம்பொருளுக்கு நான் சரணடைகிறேன். இவ்வாறு நாம் சொல்லும் போது, நான் ஒரு தூய ஆத்மா, பரம்பொருளின் அங்கமாவேன், நான் பரம்பொருளிடம் சரணடைகிறேன், முழுமையாக என்னை சரணடைகிறேன் என்று நாம் சொல்லும் போது, நமக்குள் இருக்கும் தீயவை அனைத்தும் நம்மை விட்டு தானாக விலகி விடுகிறது. நமது ஆக்யா சக்கரத்தை கடந்து நாம் சஹஸ்ராரத்துக்கு செல்லும் போது, அங்கு அனைத்து சக்கரங்களின் ஒருங்கிணைப்பு, அனைத்து சக்கரங்களின் பண்புகளும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட இடம். அதுவே ஸ்ரீ சதாசிவர் அவர்களின் இருப்பிடமாகும். அவர் இருதயத்தில் ஆத்மாவாக பிரதிபலித்தாலும் அவருடைய இருப்பிடம் சஹஸ்ராரமே.
ஸ்ரீமாதிஜி சொல்கிறார்கள், முதலில் நாம் எம்மை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். எம்மை நாம் விளங்கிக் கொள்வதென்றால் ஒன்றே ஒன்றுதான், அந்த உண்மை, நான் யார் என்ற உண்மையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் ஒரு தூய ஆத்மா. இவ்வாறு சொல்லும் பொழுது மட்டுமே நமது சஹஸ்ராரம் முழுமையாக திறக்கப்படுகிறது. அது மிகவும் முக்கியம். நாம் சஹஸ்ராரம் முழுமையாக திறக்கும் பொழுது அந்த 1000 நரம்புகளும் குண்டலினி சக்தியால் ஒளியூட்டப்படும் பொழுது நமக்கு ஞானம் கிடைக்கிறது. இறைவனோடு, இறை சக்தியோடு முழுமையான ஒருங்கிணைப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது. இந்த ஒருங்கிணைப்பு, அதாவது மீண்டும் நாம் வீடு போய் சேர்வது, நாம் அங்கிருந்து வந்தோமோ அந்த சக்தியோடு ஒன்றாவது, அதுவே எமது அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்க்க வல்லது. முழுமையான மன அமைதி, அன்பு, ஆனந்தம் தர வல்லது. ஸ்ரீமாதிஜி சொல்ற, இதற்கு நாம் செய்ய வேண்டியது சிறிது தியானம். இந்த தியானத்தின் போது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், நாம் ஒரு ஆத்ம விழிப்பு உணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள். அவ்வாறு என்றால் என்ன? நாம் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் என்ற விழிப்புணர்வு நமக்கு இருக்க வேண்டும். நாம் நினைக்கலாம், நமக்கெல்லாம் எவ்வாறு இந்த ஆத்ம விழிப்புணர்வு கிடைத்தது இவ்வளவு சாதாரணமாக? ஸ்ரீமாதிஜி அவர்கள் எமது பரிணாம வளர்ச்சியில் இது ஆத்ம விழிப்புணர்வு மக்கள் கூட்டாக பெருந்திரளாக பெற்றுக்கொள்ளும் காலம் இது. சமநிலையான வாழ்வு, அமைதியான வாழ்வு, அந்த மாற்றம், தனி மனித மாற்றம், உலக மாற்றம் நடக்க வேண்டிய காலம் இது. அதனாலேயே இது நமக்கு இலகுவாக கிடைக்கிறது. இது மிகவும் ஒரு எளிய விடயம். இது இவ்வளவு காலமும் மறைமுகமாக இருந்தது. நமக்கு ஸ்ரீமாதிஜி அவர்களால் எளிமையாக எமது விழிப்புணர்வுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. அந்த விழிப்புணர்வே தியானமாகும். காலை மாலை நாம் சிறிது நேரம் அமைதியான தியானத்தில் இருந்து எமது விழிப்புணர்வை வளர்ச்சி செய்கிறோம். மற்ற நேரங்களில் இந்த விழிப்புணர்வோடு நாம் வாழ எம்மை பயிற்சி செய்கிறோம். இதுவே தியானமாகும். எமது ஆத்மாவின் நற்பண்புகளை நாம் எம்மிலிருந்து வெளிப்படுத்துகிறோம்.
எமது சஹஸ்ராரத்தில் எமது வலது கையை வைப்போம், சிறிது அழுத்தம் கொடுப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் மீண்டும் நாம் கேட்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எமது ஆத்ம விழிப்புணர்வை மேலும் மேலும் நிலைநாட்டுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எமது ஆத்ம விழிப்புணர்வை மேலும் மேலும் நிலைநாட்டுங்கள். எமது வலது கையை 2-3 அங்குலம் தலைக்கு மேல் உயர்த்தி சிறிது பார்ப்போம். நுண்ணதிர்வுகள் கையை மெதுவாக கீழே கொண்டு வருவோம். நமது கவனம் தலை உச்சியில் இருக்கட்டும். சாட்சி பாவமாக நாம் எம்மை உள்முகமாக பார்ப்போம். பார்த்து அமைதியான தியானத்தில் ஒரு சிறிது நேரம் இருப்போம். எண்ணங்கள் வந்தால் வந்து போகட்டும், அவற்றை விட்டு விடுங்கள். நாம் அமைதியாக சாட்சி பாவ நிலையில் இருப்போம். இப்பொழுது நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியின் ஒரு அருள் உரையை கேட்போம். சஹஸ்ரார சக்கரத்தை பற்றிய அருள் உரை. So, before coming to Sahaja Yoga, it was all right. You are doing all kinds of things, and you would have smoothly gone to hell without any difficulties. It is very easy to go to hell. You can take 2 running jumps and go to hell. The rest of it you should see. But going to hell is the easiest thing. For that you don't have to work hard or do anything about it. But when you are ascending, when you are rising, then it is little difficult. You have to be careful that you should not falter, you should not fall, and that you are ascending. So you have to be very alert about yourself, that you are not falling into the same habits which you had. Some people have a habit of saving money at the cost of surgery.
Some have a habit of making money at the cost of Sahaja Yoga. Some people have habit of not giving the due amount, and like that. It's something of cheating. They all go out of Sahaja Yoga in no time. They may be looking like great leaders in the beginning, but they go out just like that. And many a time people tell me, Mother, why don't you keep a proper account and all that? But in Sahaja Yoga, I am not supposed to keep any accounts or anything, because my accountants are Sahaja Yogas. If you try to play tricks with Sahaja Yoga, immediately you are pushed down in your awareness, in your Nabhi Chakra. You are never helped. You may make 1,000 rupees here, but you will lose thousands of rupees. You might get into trouble. You will have any kind of a problem that I cannot tell. And then you will say, how did I get this problem? So, Nabhi Chakra, if you are not honest in your seeking, honesty of seeking not only means I want to seek, it also means what is your behavior is towards yourself and towards others. You have to be honest to yourself that you sit down for meditation, try to improve your Antar Yoga, try to make your thoughtless awareness, this feeling of thoughtlessness, wider and wider. Try to achieve that state where you really feel thoughtless. So the honesty lies as you rise higher and higher, deeper and deeper into your own being. First you depend on me, that after all Mother is going to do everything. When I went to Mother, my Sahasrara opened up. This thing happened, then this thing happened. But what about you doing something that helps you to open your Sahasrara? So opening of the Sahasrara is very important. Now surprisingly, it is so placed that Sahasrara has got the Brahmarandra at the level where there is, at the point where there is the heart chakra. So, we must know that Brahmarandra is directly connected to your heart. If it is not done from the heart, superficially done Sahaja Yoga, you cannot go very high. You have to put your full heart into it. That is the main thing. Like people, they come to Sahaja Yoga and they are murmuring behind. This could have been like that could have been like that, all those things. All such people also are what Christ calls as murmuring souls. He said that be careful about these murmuring souls. Those who go on murmuring behind and taking advantage as if they are trying to save others. All such people also can suffer a lot because they are doing a double game. And such a double game is very dangerous when you enter into the kingdom of God. Any kingdom you are member of, any kingdom, if you are treacherous to that kingdom, you are punished. But in the God's kingdom, it's so blissful, absolutely blissful. Complete blessings are poured on, absolutely with everything. Health, wealth, mental, emotional, all kinds of prosperity you can get in Sahaja Yoga, no doubt. But when you are so much blessed, you are also forgiven and forgiven and forgiven. And there is a long rope given to you to hang yourself, but you really hang fully. It's not halfway. So those people who think they can be dishonest with Sahaja Yoga have to be very careful. Please don't do it. If you don't like to be in Sahaja Yoga, you better go away. It's better from your point of view and from our point of view also. Because in case you are dishonest, you are trying to play tricks and games, and you suffer, and you look funny and strange, then people will say, what's wrong with Sahaja Yoga?
So we will unnecessarily suffer. Because we cannot show you in the mirror that this man has been very, very disloyal. We cannot show that. So it will bring a bad name to us, first of all. And secondly, you will be harmed by this kind of a thing. If you are harmed, then also we'll have a bad name, that how could it happen? But if you are honest about Sahaja Yoga and about your seeking, you don't know how much God looks after you. Anybody who tries to do any harm to you will be very badly harmed and removed from your path. God protects you out and out, and He looks after you with complete attention and care. And He is so loving that description of His compassion cannot be given in words, but can be only felt and understood. Now the problem is, people who are dishonest are, because of their background sometimes, because of their education, because of their upbringing, or maybe because they are cowards. But there is also another thing that can make you dishonest, is your Purva Janmas, and that's how you take your birth and your Kundali is made like that. But after realization, those people who are of a great valor and great strength ascend so fast that all the problems of the stars, all the problems of your nakshatras and all that, constellations, everything disappears, and you become a Sahajogi, means a newly born, absolutely a different personality. It has nothing to do from where you have come. Like an egg becoming a beautiful bird. So this Kundalini, when it arrives here, the first hurdle the Kundalini has to enter into Sahasrara is Ekadasha Rudra, is here. There are 11 Rudra Shaktis, 11 destroying Shaktis placed here. 5 on this side, 5 on the other side, and 1 in the center. These are obstruction within us, built by two kinds of sins we commit. If we bow our head to wrong type of gurus and submit ourselves to their vicious ways, then we develop Rudra problems on the left hand side. These 5 go out. If you have, I think it's the other way around. If you have bowed, because I've never bowed to anybody wrong, so I don't know what to say. The mistake comes from there. If you bow to someone who is a wrong type of a person and who is anti-God, then the problem comes on this side of the thing, on the right side. If you have the sense that I can look after myself, I'm my own guru, who can teach me, I don't want to listen to anybody, and I don't believe in God, who is God, I just don't care for God. All such feeling, if you have, then your right side doesn't catch, but the left side catches. Because right side moves this side and the left side this side.
So these 10 things, and one is Virata Vishnu, because also in the stomach we have got 10 Guru Sthanas and one that of Vishnu. So the seeking is also wrong, as well as these 10 Gurus are there. Then you develop this Ekadasha Rupa. When this thing is set in within you, as I said, one on this side, one on that side. So those people who are bowed to wrong type of people develop a temperament or a kind of a personality which is very vulnerable for incurable diseases like cancer and all that. You may develop cancer or any such disease. Those who are bowed to wrong type of people. Now those who think I am better than anybody else, I don't care for God, I don't want God, I have nothing to do, all such people, develop the left side, Ekadasha. And left side Ekadasha is extremely dangerous too, because such people develop the problems of the right side, heart attacks, physically I am saying, and all other problems of the right side. So one of the greatest hurdles of Kundalini entering into Sahasrara is this Ekadasha Rupa, which comes from void. And which covers the Medha, is the plate of the brain. And that is how it cannot enter into the limbic area. Even those who have been to wrong gurus, if they have reached right conclusion and surrender themselves to Sahaja Yoga, accepting their mistakes and saying that I am my own guru, they can be cured. And those who have been thinking that I am above all, I don't believe in God, who is God, I don't believe in any prophets or anything against God or prophets is the same. Anti-God personality who talks like that, who develops the problems, gets alright if he humbles down himself and accepts Sahaja Yoga is the only way of entering into the super consciousness. I have seen people who have been tantrikas are being saved. I have seen people who have done all kinds of wrong things have been saved. Those people who were members of very funny, strange organizations have been saved. But it is very difficult to convince anyone that whatever they are doing has been wrong and they should come to right path. So, a star came to play its part called Pluto. And this star is the one which has brought cancer disease, because Pluto is the one that cures cancer or all such diseases which are incurable. So those people who just go headlong into wrong paths suffer from funny type of heart troubles, palpitations, insomnia, vomitings, giddiness,
all sorts of, we can say, irrelevant talking. It is a very serious thing to go to a wrong guru and bow to him. Sahasrara becomes a closed area for such a person. The persons who are against Sahaja Yoga have a very strong Sahasrara, like a nut, in the sense that it's such a strong shell that you cannot just break it. It's a strong shell, like a thick nut. Even if you want to use a hammer, you cannot break it. Today, the time has come that you have to recognize Sahaja. You have to. You did not recognize any saints, any prophets, anyone, any incarnations. But today the condition is that you have to recognize. If you do not recognize it, your Sahasrara cannot be opened, because this is the time when the Sahasrara was opened and you have to have your realization. So it's a very important thing that you have to recognize Sahaja Yoga. There are many people who say that, Mother, why to believe in Sahaja Yoga this way? We can just call you just Mother, you could be my mother. See? Alright, doesn't matter. But you can't get your realization. And even if you get it, you cannot retain it. So you have to recognize. Recognition is the only worship of Sahaja. Recognition is the only worship when you want to know God in Sahaja. All the other ganas, devtas, deities, shaktis are one in unison in Sahaja. And anyone who does not recognize Sahaja Yoga, they just are not bothered about you, what sort of a person you are. For example, a man who worships Shiva. He comes to me and I find his heart is catching. Surprising. He says, Mother, I worship Shiva. How is it my heart is catching? I said, you have to recognize Sahaja Yoga. Just ask Shiva. And when he asks the questions to Shiva, then only the vibrations start flowing. So, Sahasrara takes charge that it makes you recognize, and also it convinces you to prove it. And by this proving, even if you are not recognizing, then you cannot get your realization. But those who recognize also recognize partly. They take liberties, they behave in a funny manner without understanding that who is this person who is here. I have seen many a times, I am talking, people are just putting their hands up, Kundalini, they are just talking, chit-chatting. I am surprised, because if you have recognized, then you should know whom you are facing. Because it's not for my good, I am not going to lose anything. But only you in your ascent have not recognized. That shows that you have not yet recognized. And the way some people try to monopolize me also is absolutely wrong. There is no need to monopolize me. Nobody can monopolize. There are some people who say that Mother must have misunderstood. I never misunderstand. There's no question. Or some people try to tell me do this, do that. That's also not necessary. Try to open yourself to this protocol, which is very important in Sahaja Yoga, which I have told for the first time today.
that you must try to recognize in a full way. And if you do not recognize, I'm sorry, I can't give you the realization it will sustain. It will start, but it may not sustain. So this is the simplest way of achieving your higher things, is by recognizing gradually and recognizing gradually. It is very difficult to tell anybody if something is wrong with that person. It's impossible. After Sahaja Yoga, I can tell you this chakra is catching, that chakra is catching. But also because you know what does that chakra means, you can come back on me, no, mother, you see, it's not so, I'm not. That's not so. Why should I tell you you are catching? You have to cleanse yourself with full honesty. But first thing is to recognize with full humility and understanding. Once you have recognized, gradually you will do everything that has to be done. You will know what is to be done. Now the essence of Sahasrara is integration. In Sahasrara, all the chakras are there, so all the deities get integrated. And you can feel their integration. That means when you get your Kundalini in Sahasrara, your mental, emotional, and your spiritual, everything being becomes one. Your physical being also merges into it. Then you have no problem as to, yes, I love mother, but I'm sorry, I have to steal this money. Yes, I know, I recognize mother. Yes, I know she's great, but I can't help it. I have to tell her lies. Or I have to do this wrong thing because after all, I can't help it. There is no compromise with me. It has to be completely integrated. Your dharma should be corrected. You cannot do anything wrong and then say, I am a Sahaja Yogi. You cannot. But for this, the strength comes from within. Your spirit strengthens you. You must just put in your willpower that yes, let my spirit act. And then you start acting according to the spirit. Once you start acting according to the spirit, you find you have no slavery of anything. You become samarth, means equal to your meanings. Samartha, also samarth means powerful personality. So you develop that powerful personality which has no temptations, which has no wrong ideas, which has no catches, no problems. But people who are sneaky, sly, try to play some tricks, are really harming themselves, not Sahaja Yoga. Sahaja Yoga is going to be, it has been and will be. Is going to be established. Even if there are 10 people in the boat, God is not bothered. It's only my botheration as a mother. As a mother, I want many people to come up in the boat. But don't try to jump back by doing all dishonest things. So this is what it is simple, that you are integrated. By integration, you get the power to do what you understand, and you have power to feel happy with what you understand. So you come to a stage where you develop this Nirananda. And this Nirananda you develop when you are absolutely the spirit. தொடர்ந்து சிறிது நேரம் தியானத்தில் இருப்போம்.
Wayfair has everything I need to make my home totally. இப்பொழுது ஸ்ரீ மாதாஜி மிக அருமையான ஒரு பிரார்த்தனை நமக்கு தருகிறார். அதை நாம் கேட்போம். ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது. இது மிகவும் எளிமையான ஒரு பிரார்த்தனை. இதை நாம் மீண்டும் மீண்டும் இனி வரும் வகுப்புகளில் நாம் கேட்போம். எனவே இன்று ஆங்கிலத்தில் பார்ப்போம். அதன் தமிழாக்கம் நாம் பிறகு தருகிறோம். ஒரு 4 நிமிட பிரார்த்தனை. Today is the day when the Virgin Gauri sat down to worship Shiva. She made a Shivalinga and was sitting and putting her sindoor on that. That you look after this, which is the mark of my union with you. I leave it to you to look after to Shiva. You look after this. I surrender to you. For this, that's how the Gauri, your Kundalini, surrenders to the Spirit. Now you look after this connection. I forget everything else. I leave it into your hands. Lift me up. You raise me up. I forget all that was me before. Everything I have dropped out. No other desire. But just lift me higher and higher. Make me yourself. The rest of it is not important. All other manifestations of these desires are over. Now I am absolutely surrendered to you, my Spirit. Lift me higher and higher. Higher and higher. Away from all the things that were not the Spirit. Make me complete Spirit. Full Spirit. Forget all that was there. That elevation, that ascent becomes a fast, quick trip. A very fast ascent. Just you can do it if you try at this moment. And every moment to give up all that was not the Spirit. Anything that goes against the Spirit must be given up, and that is what is the pure desire. That's what it is, the Kundalini, is the Virgin. Is to be absolutely one with the Spirit. All the rest has no meaning. Has no value. This ascent, whatever may be your position, to whomsoever you may be married, wherever you are working, whatever is your situation, whatever may be your country, you are the Spirit. And if you are raised aloft, you dwell in the beautiful kingdom of God, where all ugliness drops off. Like when the lotus opens out, all the mud drops out completely.
In the same way, let my children become the fragrant, beautiful offerings of Sadashiva. May God bless you. ஒரு சிறிது நேரம் தியானித்து சிறிது நேரம் தியானிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நம்மை முழுவதுமாக ஆத்ம நிலைக்கு உயர்த்துங்கள். அது ஒன்றே நமது தூய விருப்பமாகும். இப்பொழுது நாம் குண்டலினி அணையை உயர்த்தி கவசம் விட்டுக் கொள்வோம். Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tie it up there. One. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another tie. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி, அனைவருக்கும் வணக்கம்.